Sititfoba kuye igama lenkosi malibonke. Siyabonga bazalwane, sicela kunamukela nonke ebukhoneni baNkulunkulu. Quickly sikhuluma ngendzaba yensinziso. Lonyaka siyayiphakulula, siyayinabulula. Bazalwane, sifise lokuthi asi-understand indzaba yensinziso. Asiconze ukuthi iyini insinziso. Uyabona sifika la khona si-understand insinziso. Angeke sifune kulandzelwa ngemuva ekwenteni tintfo ekukhonteni naNkulunkulu. Angeke sicele sincenywe sidzinge kumotivatwa nekukhuthazwa. Nikhona bazalwane? Sa-understand insinziso ukuthi iyini. Sa-understand insinziso ukuthi impitani kuloyo losinzisiwe. Namuhla sikhuluma ngeleli gama lesiphohlobo. Likhuluma lichaza ukuthi iyini insinziso. Ligama lenkosi malibonke. Namuhla ngicela leli gama lesitabe sikhuluma ngalo ligama le-adoption. Now ligama leli lesilitayele ku-adopter. Nasikhuluma ngeku-adopter sikhuluma ngekuthatha umntwana longasiye wakho. Siyevana? Siswati ngiyasithandza ke sithi umthathe umfake esiswini. Ungakamethwali tinyanga letitfalwa umuntu. But umthathe understand noma angisisho ukuthi nakathe maswati umfaka esiswini emqondweni weliswati bekunani. But ngiyafuna ukucabanga lokuthi nabathi manje umfaka esiswini basho lokuthi ingqondo yakho nikhona bazalwane, ingqondo yakho utitshela lokuthi lo mfana lona ngewami. Ngalamanye amagama utitshela ukuthi lo mfana lona lengikwenda kumntwana lengimthwele esiswini sami ngitakwenda ngakho. Now, nasikhuluma ke indzaba yensinziso bazalwane, sikhuluma ngaNkulunkulu athatha umuntu lekangasiyingcenye yemndeni wasezulwini, lekangenabudlelwane nelizulu, amthatha uNkulunkulu amfake esiswini. Sengikhuluma nje ngeliswati kuphela. Amthatha uNkulunkulu amfake esiswini sakhe athi konke lebe nginiketa Jesu lokuya kimi longimi nginiketa lomuntu lona. Konke Jesu lekangiko, konke Jesu lekufanele akuthole, konke you belong to it. Unengcenye kini. So bonke abasinzisiwe bazalwane ngilapho phela besikhuluma nge-regeneration angithi. Sathi i-regeneration isho kudalwa kabusha. Namhla ke sikhuluma nge-adoption, sikhuluma manje ngekufakwa esiswini. Praise the name of the Lord. Lalela ngikutshela, lo mnyaka wena lo waphakamisa ngawo sandla wemukela Jesu kwakudalwa wena. Nalelanga uthi Jesu nayo impilo yami inikela kuwe. Kwakwenteka i-regeneration kwakudalwa wena kabusha. Lalela ke kumasiko lokudalwa kokuthwala esiswini. But uNkulunkulu ezulwini kamoya wethwala wena. Praise the name of the Lord. So namuhla bazalwane sikhuluma nge-adoption. Asiqonze bazalwane, nasikhuluma nge-adoption asicabange ngalendlela lesikwati ngayo nangalendlela levunyuswa ngayo. But bese sifika la khona si-understand ukuthi le adoption lena ayendeki kuyiwe etinkantolo kuthathwe amaphepha kusayinwe phasi. But emazulwini netintfo letindakalayo nakudala wena kabusha. Igama lenkosi malibonke. So ngifuna sibambe lokho namuhla bese siyakhululeka siyahamba semakhaya. Namuhla sishito lokuthi
Inkondlo yethu itawuba brief because labakhulumako labetatini olangaphandle bathi ke ngabo-2 kufuneka sibe sisemakhaya. Now so asifuni ke bazalwane ukuthi sinifake etingotini nathi sibe setingotini sitholakale sesigcwele yonke indzaba. So namuhla ke sikhuluma indzaba ye-adoption. Nasikhuluma indzaba ye-adoption niyakenile sibe sesikhuluma nesiGreek. NgesiGreek legama le-adoption niyasibona lesiGreek lesikayo eNazarene. Leli gama ngesiGreek kuthiwa i-huthosies. Huthosia. Now lisho kuthini ke ngalesi Greek lesi? Praise the name of the Lord. Sitalicasulula ke le huthosia ukuthi isho kuthini. Now asigijime incwadi entethu sivule incwadi letimbili. Encwadini yebaseGalatia sahluko 4 verse number 4 na 5. Bese lomunye sosifundzela incwadi yebaRoma sahluko 8 verse number 15. Sitafundza mhlambe siyofika ku 21 but for now asifunze lo 15 yethu. Galatians sahluko 4 verse number 4 and 5 and then baseRoma 8 verse 15 kuphela for now. Galatians yafunza bona mane vele angathi noma ngeke namboleka into okukhulu. Now asibambeni lesingisi sithi but when the fullness of time had come, nakufika lokupheleliswa kwesikhathi because lo nkulunkulu lesimkhondako bazalwane uNkulunkulu wesikhathi. Nikhona intfo kuNkulunkulu atendeli ukudla manje atendeli noma kanjani kutholakala sekonteke ingoti no tendela ngesikhathi. Now lithi ke lapha manje baseGalatia nasekuphelele isikhathi when the fullness of time had come, uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe. Le ndvodzana lebeyitelwe ngowesifazane, le ndvodzana leyatalwa emthethweni. Azange yathamba nje abangcwele but yatalwa ngowesifazane. Ngalamanye amagama nayo yatalwa ngumuntu losoni. Sivana la watalelwa emthethweni. Now lithi ke watalelwa kutohlenga bonke labangaphansi kwemthetho. Watalelwa kutohlenga bonke labangaphansi kwemthetho. Now sike sakhuluma ke sayisho lemthetho kwekuthi nguyiphi lemthetho. Now asinake ke nalengcenye yedini lithi bo atohlenga bonke labangaphansi kwemthetho kuze kwekuthi sitowumukeliswa receive the adoption as sons. In other words, kuta kwaJesu emhlabeni atohlenga abantu bekangabahlengi ukuthi bagidi bajinge babe bantu nje phaka but kuze kwekuthi atokhona ukuthi manje abende babe madvodzana bemuke labantu labahlengiwe babe sebentiwa baba madvodzana. Ngalamanye amagama awusasiso sisebenzi sakamdluli, awusasiso sihambi ekhaya lakamdluli, kodwa nawe sowuhlanganyela kulesibongo sakamdluli. Ngokuthi sowuhlanganyela kulesibongo
sonelilungelo labo bonke bantwana bakaMdluli lebanelilungelo kithi. Ligama lenkosi malibonke. Then number 15, Romans 8. Uthi, for you did not, you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit bambagenya. Now sekukhuluma ngeuthi kunemoya. In other words, the adoption lena ayenteki ngendlela lejwayelekile, but yinto lenteka emoyeni. Now ninga understand bazalwane lokho nitawuthubeka nje niphilise kwabo masaka labakholwayo. Kanti safika ekholweni sifika sibe bantwana basekhaya ezweni. Now nasibantwana basezulwini kufanele ukuthi siphile njengebantwana baselalilane bazalwane. Niyathi ukuthi nangabe seniye ebukhosini bakithi lapha kaMkhulu. Wonke lodalwa ebukhosini impilo yakhe iyehluka kubantu bonke labakhona eveni. Sivana yini? Nakube afanana nabo bonke labaseveni, but na ukhuluma naye ngisho ngikhuluma mina utawuva uthi nyakube ngikhuluma nelami yonke into yakhe Nkosi. Nkosi kude lesingakwenda Nkosi akesuki leni uawele identity yakhe. Uyadadi ukuthi mina ngililangeni, mina ngimfana Nkosi. Nekwati lokho angeke avume umphathe noma kanjani. Indlela lekagadze kuphathwa ngayo nendlela kadiphatha ngayo njengemntwana Nkosi iyehluka kulabanye bantu. But so uye kunaba bantwana baseJeswini laba labatata uJesu nabafika nje labangakholwa ufika ngene buze nje yonke into ifanayo. Kodwa nithi nina nithengiwe. Hayi impela singaze sisho sithi akusiko bakhona mhlambe vele mvete indlebe. Yabazalwane kuthi uluhlobo luni lwemuntu lubonakala ekutiphatheni kwakho. Ekwenteni intfo angeke utiphathe noma kanjani ungumfana Nkosi. Okay. Lithi-ke asemukelana umoya webugcila kuze sibuye sesabe, kodwa semukele umoya webudvodzana. Kube benikhona bengawuthi manje dishaye utitshele ukuthi ngidvodzana. Lalela. Akunenzaba ugqoke isiketi. Uyidvodzana. Ligama lenkosi malibonke. Lithi manje sine ngekumukela Jesu sinikelwa umoya webudvodzana, the spirit of adoption as sons. Lokusho wena nje lomukele Jesu uyindvodzana. Lithi-ke ngalo moya lona uyakhona manje kumemeta kubabe uNkulunkulu uthi aba babe. Ngalamanye amagama akusesi uNkulunkulu waIsrayeli, senguNkulunkulu wami. Nikhona bazalwane? Because siniketwe lo moya webudvodzana. In other words, awusesihambi, awusesi umuntu longatiwa, kodwa soyindvodzana. Nase uyindvodzana unelilungelo manje lebuya kuNkulunkulu njengababe wakho. Lalela nawunaleli lungelo soyangena emagcekeni uthi babe egameni likaJesu. Athi uNkulunkulu uthini mfana?
Because so manje so yimvodzana ekhaya yasekhaya ezulwini. Praise the name of the Lord. You know, bazalwane iBhayibheli limnanzi. Niyalazi iBhayibheli. iBhayibheli limnanzi. Nasiqala ufunza sili-understand. Likwenda lokuthi uvele ungatikhambi by any chance ufuna kuphila wente tintfo noma kanjani because you understand ukuthi ubani. Nikhona bazalwane. Now, nasikhuluma nge-adoption ngesikhuluma ngani? Asigijimeni nje just briefly sibuke yona. Now, i-adoption sikhuluma in the context yenkolo. Sikhuluma ngemuntu ngitsite a believing sinner. In other words, wena usoni but uyakholwa. Now sikhuluma ke ngale likholwa leli enjoya noma leseline malungelo ekuthola onke ema privileges nema responsibility of an adult sonhood. Ngalamanye amagama bazalwane ngifuna sikunake sitakwenweba sikubuke because iBhayibheli lithi sinikezwe umoya wekuthi sibe yini ngemadvodzana angithi. So in other words asisibo bantwana siyini simadvodzana. Niyabona lo bento. Okay. Now sithi ke lapha sikhuluma ngawe wena losinzisiwe enjoya all the privileges, all the rights, all the responsibilities of an adult son. Nasikhuluma nge-adoption futhi lena sithi it is an act of God whereby he makes us kunake sikhuluma ngaNkulunkulu asela sibe ngemalunga emndeni wakhe. Seliwa uNkulunkulu ukuthi sibe ngemalunga emndeni wakhe. Sivana kanjani? Njengoba nami namfuna umntwana ngum-adopta ngimi mina emntali. Lona lelungelo lelilanza lomntwana ngimfake. So nathi ke nasikhuluma ngale adoption le uNkulunkulu kwenta kwaNkulunkulu la asela khona sibe ingcenye yemndeni wakhe lekungumndeni wasezulwini. Kwesithathu nasikhuluma nge-adoption, it is a union man enjoys with God, and that union is such that everything God is, praise the name of the Lord. Nasikhuluma nge-adoption bazalwane sikhuluma nge-union ngalamanye amagama kuhlanganiswa kwemuntu ahlangana naNkulunkulu. And kulokuhlangana lokuhlanganiswa it is in such a way that konke uNkulunkulu lekaniko, konke uNkulunkulu lekanako, konke kukhadimula kwaNkulunkulu, kugcwala kwaNkulunkulu, buhle baNkulunkulu, injabulo yaNkulunkulu kutholwa ngulomuntu lo. Ligama lenkosi malibonke. So in other words, nangabe wendiwa indvodzana yasezulwini, indvodzana yaNkulunkulu, ngalamanye amagama ufakwa kulomndeni wasezulwini bese sawuthola ke konke lokuphathelene naNkulunkulu. Bunkulunkulu baNkulunkulu yakuthola. His glory, his beauty. Yebazalwane. Ngiko phela itolo. Bantu labakholwako bebabonakala kubantu labangakholwa. Intombazana lena Jesu ngisho bafana bemango bebangahambi bashaya ingwele. Leni because the glory, the beauty of God uhamba lo muntu ayembethe. So when they look at you nababuka babona bumangamanga baNkulunkulu.
So nasikhuluma nge-adoption ke bazalwane, sikhuluma ngemuntu ahlangana naNkulunkulu. Kulokuhlangana lo sithi konke uNkulunkulu lekangiko, konke uNkulunkulu lekanako. Angithi umntwana walakhaya. Lokusho nawe umntwana walakhaya konke lenginako ngine. Kwanabo abantwana bami. Sevana. Noma ningakabatsheli lokhu ngekwabo lokuphatha lokuthi bala ekhaya. Konke lokhu la ekhaya kwabo bami. Akuzingeke nize ngibaphe because bayingcenye yala ekhaya. Bazalwane niya understand ayinetha. So nakuthiwa lesibandvana basekhaya ezulwini sisho ukuthi konke uNkulunkulu lekangiko, konke uNkulunkulu lekanako, buhle baNkulunkulu bumangalisa baNkulunkulu asikufole kuwe. Igama lenkosi malibo. Na ungahlala ke ungafanana yini nalabanye abantu nase ugcwele konke uNkulunkulu lekangiko wena. Bongaba yinto yekudlalela sitha yini wena nase ugcwele konke lekangiko uNkulunkulu. Sekula kuwe bongaba yinto yekudlalela emadimoni. Bazalwane singa understand lokho sitaba yinto yekudlala sidlalele emadimoni. Ube yintombatana yekudlala abafana labangadani naNkulunkulu. Because you don't know who you are. You are the son of God. Kama lenkosi malibo. Sikithi mesefathi nebase first. Sahluko 1 verse 5. Now, angeke ke sikukhulume lokuningi ngale verse le. Nema arguments la khona ngale verse le. Lithi ke manje having predestined us to adoption as sons. Signal by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Ukona longa sifunzela ngesiswati. Good. Pinza futhi. Wasikhetha nqandi. And wasikhetha njengenjongo yenthando yakhe. Nikhona bangcwele. Wena umlokhethiwe. Washe ingoma yaseSayoni. Yathela abakhethiwe lelizwe. Praise the name of the Lord. Singilakhethiwe thine. So uNkulunkulu wasikhetha nqandi. Ngenjongo yenthando yakhe. Thethela manje. Wasikhethela kuthini? Wasenda lokusikhetha kwakhe wasikhetha wasesona emadvodzana ngalamanye amagama wasifaka emndenini wasezulwini. Nikhona bazalwane? Wena umlokhethi, wena wasemndenini wasezulwini, wena awuphilonga usiwa la mhlabeni, uphila la mhlabeni nje kodwa sinekhaya. Likhaya lisezulwini. Sinendzawo yethu, sinemndeni. Praise the name of Jesus. Sibasezulwini thina. Akunenzaba sikumendela konke. Kufike ko-COVID, tifo letinelahlo, kwendeke konke bazalwane. Empeleni, nakwendeka lo, kithi labakholwayo. Siyabuka siyabala. Sithi soon and very soon we are going to see the King. Masinyane nakwendeka letinto leti tiyasifuka thina labakholwayo. Tithi isikhathi sesiphelile. Sesiyahamba masinyane sesiyobona babe wethu. Lesimkhona singamati masinyane sesitambona. Ligama lenkosi malibo. Oh, what a day of rejoicing. Lelo langa kuyoba langa lekuthokoza. Sesimbona buso nebuso. Labanye sebesuka kuye.
Nyembedite iminyaka mfana kithi. Bonke laba bilonga kulomndeni lona bentiwa babe madvodzana. And bendiwe babe madvodzana lithi ke according to the pleasure of his will. Praise the name of the Lord. Now, bengifuna ke mhlambe nginibekele examples abe mathathu noma abe ma. Sibuka indzaba ye-adoption in the Old Testament. Testament elenza. Ivela njani indzaba ye-adoption Testament elenza. Ngifuna ichitha isikhathi lesiningi but ngifuna sedlule khona sitoke sesibuka i-adoption kule dispensation lesikiyo namuhla noma currently. Now, singakayi eTestament elenzayo because liBhayibheli bazalwane liyavumelana aliphikisana. Ngicela sicale eTestament elisha sifunze incwadi yabaseRoma sahluko 9 verse number 4. Because kunelo lekushiwo kuleli verse mayelana nalokwa lesitawulanza eTestament elenzayo. Now, lo verse number 4 ukona lesa fikile asifunzele. Lalela bamba la. Ema-Israyeli sive sabani. Sive saNkulunkulu. Lesive lesiseniwa ini. Ka-Israyeli bethi madvodza kodwa yini. Kwakunemadvodza nebafana. But bendiwa baba yini. Madvodzana aNkulunkulu. Asibambe ke lo. Tetsela ma. Lale bamba sisho sesithothile ma. Lale lithi ke manje uNkulunkulu lona wabikhethela ema-Israyeli. Wawena ema-Israyeli abangemadvodzana akhe. Wawaniketa inkathimulo. Because angeke akuthathe akhethe uNkulunkulu akushiye yaba. Nikhona yini? Angeke wentiwe indvodzana yakamdluli bese sowubabeke timvo takamdluli. Nikhona yini? So lithi ke manje asabakhethile wabeke amadvodzana inkathimulo lena wawaniketa wona. Lithi ke manje netivumelwane tonke, in other words they agreed. Niyeva bazalwane? Kuthi ke nyalo njengoba seniba kamdluli, njengoba senibantwana baNkulunkulu, yendani nabo nalabo. Wabaniketa umthetho, wabaniketa nendlela yokukhonza, the way how to worship him. Nikhona bazalwane? Now asigijime siye eTestament elenzayo. Exodus 4 verse number 22. Sive uthi Exodus 4 verse 22 lo munye tawugijima aye Hosea sahluko 11 verse number 1. 4:22 esingisini lithi, and you are to say to Pharaoh, the Lord says, Israel is the first of my sons. Siswati. Praise the name of the Lord. Kukhuluma uNkulunkulu lapho. Nakatibonakalisa kuMose. Kuleyo conversation, kulokukhulumisana kwaMose naNkulunkulu. So uthi ke manje uNkulunkulu, yeMose, hamba uye kuFaro. Nawufika kuFaro umtshele Faro ukuthi labantu lapha eveni lakho ngematibulo ami. Sivana. Yes, batilatiwe manje basevele thunjana lehlupheka kodwa
ngematibulo ami. Bakithi singaphila kuleli live, singahlupheka kuleli live, singashaywa kuleli live, singacinzetelwa kuleli live, singangena ebuhlungwini kuleli live, but akushintshi kwekuthi we are the sons of God, singemadvodzana aNkulunkulu. Hosea 11 verse number 1. Lale ngesikhathi Israyeli ayini Israyeli asengumfana ngena njani ngamthatha ngizama kwendalo bazalwane endunake la kunalamagama lamabili. When Israel was a child, kunesikhathi la siba bantwana khona baNkulunkulu, and nasikhuluma ngemntwana waNkulunkulu, umntwana nabo nje labancane baphila impilo kwesinye isikhathi yekunganaki intintfo yekungabi nenzalo, abanenzalo lentombi yetini, but labantwana waze wakhula nase angaka nje sengigathi ukuthi abe nema-responsibilities akithi kube netintfo lekatentako njengemntwana wala ekhaya atende la ekhaya. Siyavana la but asikunake lokhu lithi manje Israel was a child, he was dear to me, and I took my son. But ngalesikhathi angumntwana, there was a time when Israel was a child. But kwabika kokuthi Israel akhokhwe eGibhithe when he was a son. Nikhona bazalwane. Now, siyagijima nje sishala amavesi. Ngicela kunibekela ngathi ema-examples ke adoption eTestament lenzayo. Now ufunda sahluko 2 verse number 10 encwadini ya-Exodus. Mhlambe sesingeke siyifunze, but sifika sithola lapho na Moses angithi bamthola asemfuleni lapho, niyakhumbula? So nabamthola emfuleni bamthatha lelicebo laNkulunkulu kwakungukuthi bamthathe ayokhulela endlini yaFaro. Siyevana ngithi? And akhulele liBhayibheli liveta lokuthi indvodzakati yaFaro yamthatha njengemntwana wakhe. Siyevana na? In other words, nasingakhuluma ngelimi lanamuhla wamthatha wam-adopta. So Moses, nakube Moses abel Israel, but bamthatha wakhulela esigodlweni by adoption. Siyevana na? So sibonelo leti ke adoption lesititholako eTestament lenzayo. Ngiyo nasefunda incwadi yemaHebheru sahluko 11 verse 24. LiBhayibheli ke lapho lithi ngekukholwa Moses wala kwekuthi abito ngokuthi ungumntwana. But wala semdzala, so yahlukanisa manje. Siyevana la? Wase uyala kwekuthi abitwe ngemfana wendvodzakati yaFaro. Now example yesibili asiye encwadini yekuqala yemakhosi sahluko 11 verse number 20. Incwadi yekuqala yemakhosi sahluko 11 verse number 20. Lofundzile noma lotfolile bese uyasifundzela. Tibonelo leti adoption in the Old Testament. Lalela watalwa but kulokutala kwakhe wangakhuliswa kulonina. Sevana. So lo genubathi lithi manje wase uyokhuliswa mbani? Nguthapenes lebeka yini? Cecela funza ngokucecela.
Okay. Kenubhati wakwenza njani? Wakhula nebantwana bafaro kodwa bekangasiwa semndenini wafaro. So lokukhula nalabantwana bafaro kusho ukuthi he was adopted into the family yafaro. Sigijime encwadzini ya Esther, mhlawumbe sesingeke sibukelele ekugcina. Encwadzini ya Esther sahluko 2 verse number 7. Sibukele 7 phela singayo 15. Esther 2 verse number 7. Yeah, Bible ifuna silanda. La ufuna sifundzise nje ngalelinye ilanga sisho silandzelo the books of the Bible. Bese siyasho ukuthi kuqala Genesis kuye phana siyofika ku Revelation. Unganothi nakuthiwa asifunze iBhayibheli sigijime siye lembili phindze siye emuva siye embili noma sibuye sibuke table of contents. So ufuna sathi nje nasithi Esther ulandzela abani Esther. Okay, sahluko 2 verse number 7. Khona lutholile. Lo Esther abebitshwane ukuthi nguHadasa ngesihebheru. Abemuhle emekalo. Mordekhai wamfaka esiswini sakhe ekufeni kwebatali bakhe. Mordekhai wenda njani bazalwane? Wamfaka esiswini. That is adoption. Nicole. Mordekhai wamthatha waba ngumfana wakhe. So that is adoption in the New or rather in the Old Testament. But abese sibuke ke adoption esikhathini samanje. And sisayibuka i-adoption kulesikhathi lesiphila kiso. Umuntu akadizelele na bazalwane ukuthi le adoption lena inana umqondo weke kuthi nakuthiwa namuhla uyo-adopta umntwana ngoba siyahlupha phela ngoba sekwaba nemithetho yabomhlakuhlangene nyalo sine besathi ukuthi nemntwana longasiwakho uyamkhulisa angithi and now umkhulisa kungazuthi umntwana wakho but namuhla seba le adoption besiyenda thine beyendiwa itolo ayisafanani nalena namuhla kuze umntwana abe wakamdluli sekubita ukuthi kulandzelwe imithetho letsite siye etinkantolo inkantolo kube netincwadzi letibhalwako letisayinwako ukuthi lo mntwana lo nguzibanwa kabani bakamdluli bayamthatha njengemntwana wakhe and ngekwenteka kwaloko ke bese soba nemagunya laphelele ekuba wakamdluli. Siyevana ka mhlambe kuyasita vele ngoba intolo bokhanza ukuthi nakumthethe lo mntwana ngamkhulisa waba wakho wakamdluli. Nase kuhamba sebakhulile labantwana ukhanza sebabanga nalabo abalakhaya bakamdluli. Nase babanga bese lona sowubabeke elect to stand on. Phela vele sotaba sekutheni so yakhunjutwa lethi phela wena awusiwa lapha. Niyabona ka? Akunenzaba lokuthi babe wena babe walabantwana wamthatha lo mntwana wathi naye walakhala. But nase bakhulile labantwana bangamvukela bamkhumbuke ukuthi wena usiwa lapha. So ngiko ke lo mqondo unekufaka a judicial or a declarative or a legal act of having to do with the believer's relationship to God as his Father. In other words, ufaka kusho ukuthi nama lesikholwa there is a legal act, there is a declaration leyendakalako ngalesikhathi utalwa kabusha wena ezulwini kuba ne-legal act leyendakalako kunemithetho yemazulu leyendakalako kuze kuthi wena u-adoptwe into the family of God. Siyevana bazalwane ngiko ukuthi the believer ngalesikhathi usinziswa
kodwa the believer is placed as an adult son of God. Nawukholwa ubese sowuthathwa njengendvodzana lese ikhulile. Ukunake lo. Because indvodzana lekhulile kunema duties, kunema rights, kunema privileges, kunema responsibilities. Endvodzaneni lekhulile. Nikhona bazalwane. Now, ngiyomfite our sonship lapha ekholweni, it is declared, iyamenyetelwa, it is not experiential. Akusiko ukuthi sitawe enkantolo siyosayina emabhukwini asezulwini. Nikhona. Kodwa iyadeclarewa noma iyamenyetelwa. Nabo, sekubalekile mfana. So it is declared. Nikhona. Our sonship ubudvodzana bethu buyamenyetelwa. Now, emphasis kule adoption. Kuba ngiloko ukuthi. Okay, let's go. Thank you. Emphasis kule adoption lena. Praise the name of the Lord. Yabona ukuthi i-technology imnanzi iphindze ihluphe ngoba ihlela lokufunwa ngiyo ngesikhathi sayo. Okay. So sesla. So sithithe it is declared, the sonship lena it is declared. Akusiyo info lesithathu ukusayina emabhuku asezulwini vele ube ngumfana when you were that kind of exchange. But emphasis ke kule adoption lena, it is not on the legal side. Ayikho kule mthetho yokugcwalisa emabhuku nebameli nayo yonke lento. But it is lento lesidizelelako kuloku adoptwa kwasekhaya ezulwini. It is on the meaning, or rather the resulting status. The resulting status the child enjoys with the new parent. Sikhuluma ngale adoption lena bazalwane, kulinga kubonakalisa le status lokuthi ubese uthatha siphi isigaba. Now uthathwa wemukelwa into the new, or rather into the kingdom of God. Siyabana manje. So umloko lele sibuka. Now the adoption lena, it secures the believers standing as a son. Now, ngicela sibuke in the next few minutes. Sibuke kusetshenziswa kwalamagama. Perhaps bese sike sa-highlight kwalamagama lemntwana nemvodzana. Siyabana. So liBhayibheli liyakhuluma ngalamagama lowasebenzise. So ake sesilinge ke kuthola lemntombo levelako lapho. Now, a believer becomes a child of God. Lo khodwako kuba ngumntwana waNkulunkulu by the virtue of the fact that he has a new life. Lokuthi kwenteka i-regeneration utalwa kabusha, then ubese uba yini umntwana waNkulunkulu. But lemfuna sik-understand lokuthi masinyane ke nase ungumntwana waNkulunkulu, there is the divine adoption process. Lebese iyendeka. Lo mntwana now becomes a fully fledged, a mature and adopted son. In other words, uba umntwana waNkulunkulu, but bese kwenteka a divine process of adoption. Emazulwini you become indvodzana lese inzala, lese imatured, lese inema rights futhi nema privileges of being a son of God. In other words, ubese ufanana na Jesu.
in terms of tintfo lobese uyatigeyina ngebangumfana waNkulunkulu. Ngiko phela iBhayibheli lithi Jesu ungumfowethu. Likhona. So he becomes our brother. Hayi ngoba kwendekeni, but because there is this divine process of proceeding lendakalayo emazulwini kuze wendiwe wena ube yinkodzana. Now, asigijimeni. Ngicela sibuyele kule ncwadi yeRomans. Sakho 15 sifunze from 15 to 21 now. Lo 15 lesimfunzile lithi ke manje simukele umoya wewe kuthi sibe ngemadvodzana. Asikemukeliswa umoya wewesaba kuzethi sibuye sibe ngemagwala, but simukeliswe umoya webudvodzana. Ngaloyo moya ke siyabona ukuthi sikhale simemele sithi Baba. Verse 16. Lalela bese lithi manje umoya luqobo. And now the Bible lesingisi for sure as mkhulu. In other words, umoya waNkulunkulu lofakazelana namoya wethu. Bafakazelana thini? Kuthi sibantwana baNkulunkulu.